Our team thought of asking me to speak to you about time and chance, which is actually the thing, but under it, getting hold of opportunities as young people. Getting hold of opportunities as young people as we consider our times and our chances that are there. Ecclesiastes chapter 9 and verse number 11. Let's read this verse and hear what it is telling us or what it is talking about from the Bible. We are talking about time and chance, getting hold of opportunities as young people. I have seen something else under the sun. The race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But time and chance happen to them all. If there is a verse that is so interesting I've read in the Bible, it's this one. You prepare for an exam. Those of us who have done exams, unajitayarisha kabisa for an exam, alafu yenye inakuja kwa exam ni opposite kabisa yenye ulisoma. Sasa tunasema wewe ni mjinga ama wewe si mjinga? Wewe si mjinga. Ni time and chance haikufanya nini? Haikukuangukia. That is why some of us steal exams and then we say they are very, very clever. The truth is very far from that one. People who are clever are very few. Bwana asifiwe sana. Ama tuseme tutoe tu mfano, wewe ni kijana, umepata job, unakaa smart, unavaga masuti kama padri, saa yote, alafu unakuta unaangukia 45 years na hakuna hata mtu amekwambia ni aje. Inawezekana ama haiwezekani? Ama wewe ni msichana, unavaga smart, hata unajaribu kabisa makuta every day ni. Mnaita nini hiyo? Manicure ama pedicure? I don't know which is which. I just think manicure is for men. Gani inakuwaga gani kwa pedi na mani? Which is which? Ingine ni ya mkono, ingine ni ya mguu. I'm very sorry. Kumbe mimi nakosea. Inakuwa manicure ni for men na pedicure is for women. Kumbe they are two different things. You can do all that, hata unajikaza, hata fashion, lakini hakuna hata mtu anakuambia I love you. Haki kunakaa unajua tu hiyo. Yaani usikii kikuja mpaka unasema si mtu hata anidanganye tu jamani. Yaani tuseme kila mtu ana wakati wake na bahati yake. Bwana asifiwe sana. Even if you are born in a pastor's family, some things will not come. Ni Mungu tu amepanga. Hata mimi ni pastor lakini kuna zingine nina miss. Sijui ni kwa nini mpaka mtu anasema haki. Sie ni pastor yeye akiomba tu yake itatokea. Hata mimi nawaambia I miss some of them. Mpaka nasema kwani Mungu wangu kama Yesu msalabani, mbona umeniacha? Lakini bado ni mapenzi ya nani? Bado ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Getting hold of opportunities as young people has a lot of time and chance. I want to tell you it is about God. Tell your neighbor it's about God. Kama si Mungu jameni, maisha inakuwa ngumu sana. We always say, if you look at that verse, I want you to get some few principles from that verse. Number one, know what you can control and what you cannot control. Am I talking to someone? Yes. Life, unajua problem in life, we all try to control something and we think what we control is what brings the result. But I want to teach you something. Learn what you can control and what you cannot control. There are situations you can, there are situations you cannot control. Don't struggle na ile kitu hauwezi ukafanya nini? Huwezi ukakontrol. And the best thing you can control is just yourself. Imagine huwezi hata kujicontrol. Hata mzazi hawezi kukucontrol. Juu unajifanyanga tu, time yako haijafika. Lakini time ikifika, hata hiyo ni nadra. Unaweza bishana live, sio? Hata mimi nimekuwa mtu mzima, usinisomee hivyo. By the way, naweza toka, na ndio hii naenda. So, you can run your life, but the best thing you can control is myself. In the event that I'm going to struggle and fight with courage, I cannot control courage. You know, that's the reason people fight. Because if I beat you, I'm forcing you to submit to me. So that every time you see me, you remember the pain. And if you remember the pain, you do what? You coil until you will find enough strength to fight me back. So that is not respect. That is not even anything in life. It's just that I've subdued you so that you are a slave to my feelings. But the truth is, I cannot control you because you are still looking for a chance to reverse the situation on me. What I can only do is to control myself. When we want to fight, I can hold back myself and say, this is not necessary.
All right? Because that is about me. Now, one thing I'm saying is, the verse is suggesting, know what you can control and what you cannot. For example, if someone asks you, because sexuality and careers and whatever are very common among you. If someone asks you for sex, the only thing you can do is to control yourself. Kama yeye hana control, wewe ujicontrol, unasema hiyo haiwezekani. Kama unaona hapo na force, and as a man, you have different ways to handle him, and you have been taught that in other lessons. Unaweza jifanya kabisa, unataka ya nini? Nitakupea. Kuna stress, relax na nini? Wapi mahali mzuri? Unajua sasa hiyo temperature yake inashuka. We always say moto usiowasha haiwezi endelea. So tafuta njia kusema moto pole pole. Na unajitime. Kama ulivaa viatu mrefu, anza kujipanga vile itaingia kwa mfuko. Usijali, twende. Sasa ile umefika penye unaweza. Nani? Ambia Mungu yako. Atabaki akishangaa. Now I'm talking about what you can control and what you cannot control. If you go to a job interview and what happens, you are so qualified for the job, and of course one of the verses will say, you hata wale ambao wana ujuzi mara nyingi hawapati nini? Hawapati kazi, hawapati kwa nini? Because those people are not looking for mwenye ujuzi, they are also looking for something else. Ukienda hiyo job, present your papers, the only thing you can control is to say, sikupata hiyo kazi, wacha nirudi wapi? Lakini wale ambao wana jama anasema si tuonane kando. Alafu tupate hiyo kazi. Na vile ukiipata pia itaamua vile utaiacha. Am I talking to someone? Yeah. And sometimes life puts you in a corner mpaka unasema aki sasa hakuna njia nyingine. Sasa si itabidi tu. Nimesikia watu wengi wakisema hivyo. Itabidi tu. I want to remind you, know what you can control and what you cannot. Number 2, from that passage, we learn something. Life is unpredictable. Anything can happen to anybody. And so it's very important ujue hiyo. What you believe is not what will happen. And so I find those people who say confession is possession. Kuna watu wameamini tu ukisema, unajua hiyo ni desturi, it is an African culture. Ya kwamba shetani akisema anaweza fanya nini? Anaweza jitokeza. Ukisemanga mimi siwezi, pia hutaweza. Now we don't want to get into psychology and mental wellness and whatever other subjects. But what we are saying is, before God and the destiny of man and the issue of opportunities, what you always believe is not what will happen. So sometimes ujiweke position ambayo usibelieve sana kwamba ni lazima ikuwe hivyo. Bure utakuwa mgonjwa na utaanza kusema mimi nilibelieve na haikufanyika. So hiyo opportunity ilikuwa ni yangu kabisa. Hata bishop alikuwa amesema, na sisi watu wa maombi tunajua hapo sasa. Na kuombea mpaka uamini hiyo ni yako. Na Mungu I'm arresting anything that will hinder this one. Ongeza sadaka. Sasa ile unaongeza sadaka na ongeza maombi, si ndio? Mpaka uone ni kama unaipata. So usipoipata huyo pastor ni mbaya, huyo pastor hana imani, kwanza alinidanganya, yeye si mtu wa Mungu, nitafute mtu wa Mungu. I want to tell you, you will search until you search. Usitafute mtu wa Mungu, tafuta Mungu. Am I talking to someone? Ukifaulu kupata Mungu ambaye watu wengi hawampati, njia zako zitakuwa zimepangwa na Mwenyezi Mungu. Sema amen. Number 3, we have said life is unpredictable. Now we say preparation is not enough. Kujiandaa peke yake haitoshi. Did you hear that verse? The race is not for the swift. The battle is not won by those who are strong. It is not those who are skilled who shall get the job. It is not those with understanding who will get the bread. It is not those who have whatever, all those words that are mentioned there. Sometimes you need to position yourself. Don't just prepare, but be positioned. I think we talked about that sometime in church, about positioning yourself. If you are to tap an opportunity, learn to position yourself. Just prepare, but preparation without positioning, pia itafanya opportunity fanya nini? Ipotee. Unaweza kuwa uko na makaratasi ya hiyo kazi, umetosha, lakini you are not in the right place. Unaweza kuwa, wacha nilete karibu, umetosha kuoa au kuolewa mpaka kila mtu anasema huyu anaenda, but usipojiposition penye unaweza onwa. Nirudie, usipojiposition. Si wanasema mimi, usipojiposition, you will be in the wrong place
At the right time, nobody will see you. So lazima ujitokeze, si ndio? Uonekane. One of the places ya kuonekana ni kama hii fellowship. Mahali yako ya kazi, mahali yako ya kusoma. Na nini ninasema kitu ya maana? Kwani wewe nani ulionea hapo wapi? Huyu anafanya harusi. Mwezi hii anapiga kwaheri kwa ujana. Utakula matunda ya nchi, itakuwa mzuri sana. So, ninasema kitu kama sisemi kirasmi, najua kuna wale wanakula matunda kwa fence. Hiyo sio geji yake. Atakula kirasmi. Na tunakupongeza, tafadhali ni safi. Sisi ni washuhuda. God is good all the time, and I and Pastor Pamela, we are witnesses. Come on, amen. Yes, you are to preach. It is so nice to go through the door. Akitasikia tu anytime. Mulisikia wimbo ya nani? Alikuwa anaitwa nani? Jimmy Gates. Every time, every place, I knock, na milango zina. You don't apply that one, because to prepare is not enough. That is what I'm saying. You need also to be positioned. Hata kama una makaratasi ya PhD, tafadhali fanya kazi mahali mtu anaweza kuuliza na wewe ni nani. Sasa anauliza anakuta, kumbe we have a powerhouse here. Nani? Umepata kazi. Because you position yourself where you can be seen. That's why unaona wengine wanavaa makola, manguo safi na tai yote, hataki kufanya anything else. You must try to make yourself dirty sometimes for you to be clean. Can somebody say amen? Try to do what you can, because this is what this verse is saying. Yes, you are wise. Yes, you are strong. Yes, you are whatever. But time and chance happen to all of us. Wewe sema wewe ni Mkristo na unaenda kucheza na mtu mwingine kwa sex. Time and chance utashika mimba. Hata ukiomba Mungu ninakataa. Mungu atakataaje? Itafanyika. Mimi nakwambia na mimi ni pastor. Itafanyika. Ukienda mahali pesa imejaa na umesota, hata kama wewe ni Mkristo na ufunge macho Mungu, hii ni karatasi tu, si kwamba nimeiba. Unajikuta umeshika kadhaa na unasema hata Mungu anajua zina. Time and chance happen to all. And so you must learn to be positioned. I want to tell you as young people, tafadhali usitosheke na kile umefanya. Kwa mfano, these guys are not playing instruments here. Let me use that example, si ndio? Kuna mtu anajua kucheza instruments, si ndio? Lakini huwezi jua time and chance yako. The time you appear up from here, maybe somebody was looking for someone like you. Alafu anasema, ninatafuta mtu kama huyu. Si watu wamekuwa wakicheza, but your time and chance depends on your positioning. So that when you position yourself, Mungu anafungua macho ya mwenye alikuwa anakutafuta, na mara moja nafasi yako imepatikana. Can somebody say amen? So I want to encourage you in that way ya kwamba unapotembea, remember time and chance happen to all, but within the time and chance, know what you can control and what you cannot control. Tafadhali at this stage, usipambane na wazazi yako. You cannot control your parents. You can only control yourself. Unajua sasa ile wewe bado unangojea, I always say in church as a joke. Kama hujakuwa na pesa yako, hebu kamilisha. Nasema mazoea madha. So usitafute uheshimiwe kama hujakuwa na yako. Wewe kaa, yako itakuja. Kwa sasa vumilia. Si hata hiyo wimbo tuliimba kwa high school. Vumilia roho yangu, majaribu ni kama moto yanayochoma imani yangu, wala naomba unisaidie. Sasa ukienda imeharibika. Wakati tulikuwa high school ilikuwa nyororo. Kama ni ladies sweater imefungwa hapa, sio? Na socks wapi? Hapa. Na hawako wanasimama kama vile A.I.C. Unaona wanakwenda kabisa. Uliporealize sasa huna opportunity tukaanza kuharibika. Tafadhali maintain the status. Am I talking to someone? Know what you can control. Don't struggle with your parents. I think this is where some of us also miss it. Usigombane na yeye. Just control yourself. Hiyo unayopitia ni kwa muda tu. Kesho wewe utakuwa na yako and you will do what you want to do. Am I talking to someone?
You see, Shetani ni mjanja sana. Anajua kukudanganya kwamba chenye mzazi yako naye, that is now your right, that is your whatever. I want to tell you the secret. Yenye mzazi yako naye is an added blessing. Utaipata. Hiyo itakuwa ni yako. Wewe pambana upate kaya yako ingine, hata atafurahi kukuongezea na atakufichulia. Ile shamba nilikuwa naye huko Moi Barracks, sioni mtu akienda. Unaweza kwenda huko. Kama una chochote unafikiri atakuuliza hiyo. Hii hapana. Now what you can control. And that is a key to success. So that you become partners instead of opponents. Now that's one. And the more you become partners, the more the opportunities do what? Increase. One has a question. Again I say life is unpredictable. So as you walk, anything can happen. You don't know. The next stop utakuwa naye ndio watasema you are the person we are looking for. Pita hiyo kama si yako, go to the next one. You never know. Life is unpredictable. As you walk, your opportunity might be waiting, but it depends on you. Ile unaenda. Usidharau mtu, usifanye chochote. Always respect people. Hata wakikuchokoza, toroka hiyo uchokozi tu, sema thank you na uendelee. Don't give them so much time, but at least waone your respect ambao uko naye. Am I talking to somebody? Yeah, unajua sisi ubaya hatuna chochote na tunajifanya tuko naye. Mtu akikuongelesha anamwambia wewe unanijua. Na una chochote by the way, chenye uko naye ni yourself peke yake. Sometimes you miss opportunities because you are not well positioned. When people look at you, wanaona ni kama wewe ni risky. That's why they ask us as pastors. If you are a young person and a member of a church wants to employ you, if they are serious, wanauliza pastor, do you know such and such a young man? Ndio nianze kutafuta, anaweza kuwa ni nani? Anaweza kuwa ni nani? Hata mimi mwenyewe sina hiyo file. So si utamiss opportunity. So we are saying life is unpredictable. Handle with care. Number 3, nimesema don't just prepare, be positioned. Be present when you are needed. Be available when you are needed. Do something so people can be able to spot you. I want to tell you, these eyes we were not given just for the sake. Your eyes and other people's eyes will determine a lot of things. I may not know your character, but my eyes can tell even before I speak to you that huyu anaweza kuwa mtu mzuri ama huyu anaweza kuwa mtu mbaya. Nitaconfirm baadaye. Lakini first impressions are very important. And sometimes life even works like that. That's why wanasema mwenye ujuzi anaweza kosa kazi na mwenye ana ujuzi apate kazi because of vile wanajihandle. Sometimes you don't know what happens, but be positioned for a better thing. Na usidharau mtu. Can you say amen? Time and chances are very important. In the book of Ecclesiastes, ameanza mapema anasema nothing happens ambaye haijakuwa historia, haijawahi kuweko, but the way they come are different. Chapter number 3 anasema there is time for everything under the sun. So unapoishi ujue kitu moja, whatever I'm looking for, wakati wake itafika. No, hiyo kungoja ndio inakuwa shida ya watu wengi. Inakuja nini? We are a generation of kama si sasa hivi. And it is very difficult kuwa mvumilivu in this generation. I don't know why. Maybe you can give me the answers. Why it is so difficult bado kungoja kitu. But as you wait, position yourself. That is my slogan. As you wait, do what? Position yourself. But as you position yourself, you will know what God can do. Allow me to tell you this from this verse. It is God who can make things to happen, and He gives us chances. Allow us to say God, which is God. Number 1, as you look for your time and chances, learn to grow. Ambia jirani grow. When does growth stop? When do you stop growing? When you die. Now that already your mind is saying what type of growth, Studio? Because there are different types of growth. There is what we call physical growth. Which other growth is there? Spiritual growth, mental. You can separate mental from physical, of course, because there are two distinct areas. What other areas? Socially, there is also growth, the way you deal and handle others, am I right? And all those kinds of growth. One thing that should never stop in your life is to do what? Grow. Is to grow. Usifikirie umefika, baada hujafika. Age is just but one part of physical growth. So don't be carried away by age. Unajua mimi ni mkubwa kwako. So kama wewe ni mkubwa ni nini? Are you growing? Sababu kuna watu wengine ni wakubwa mwili tu.
lakini mdomo yao ni mtoto kabisa. Yeah. You should be seen to be growing if you want your time and chances. So usishtue watu ati mimi ni mkubwa. Hata usiambiage watu. Mimi ninasema hiyo sana. Don't tell people. People will just see it. Kama umekomaa ama hujakomaa. But sometimes you defend yourself so much. Unajua mimi ni mkubwa kwako. Unajua mimi ni mkubwa kwako. Sawa, ninajua so. That one will already block some of your chances. And that is why we are saying we need to grow. And I want to say, in my perspective, growth is you begin life as good. When you begin as good, you earn the respect of people. When you earn the respect of people, you go to the next level. You grow what we call opportunities. You get your opportunities in life. You become outstanding. Are you getting what I'm saying? So it's not enough to be good. You must earn respect as a good person. And if you get the respect, you will begin to be outstanding. If you are outstanding, you will be one of those people we call wise. Now, wisdom means you are settled in life. You can always discern which direction am I going, which one am I not going, this is good for me, this is not good for me, this is the way I want to live my life. So you should be able to grow in life, because everybody is good. What God created was good. Ni respect walikosa. Wa Mungu anapoambia kula hii na usikule hii. Wakakosa respect and they did not become outstanding, na wisdom ikafanya nini? Ikapotea. That's why God began the process of bringing Jesus. Ndio irejeshe tena ile njia ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. So when you ask yourself today, if you are looking for your opportunities, are you growing? Is growth taking place in your life? Because some of us think, if I achieve or I get a first degree, now it is automatic I will be respected. Wacha nikwambie, mtu ya class 8 atapata job na wewe una karatasi zako zinakaa hivi. Unaangalia tu. Wale wasichana ulifundisha kwa Sunday school, kama wewe ni msichana, wataolewa tu ukiangalia namna hii. Kwani nini mbaya na mimi? Wataenda tu. Lakini usiseme, usifikirie wameenda atu wanakushinda. Time and chance happen to everyone, provided unajiposition. That is why I always say, I don't care even if you are telling me you are 45 years of age, na wewe ni msichana. Ati mtu aliwafundisha kwamba at 45, baada ya 45 huwezi zaa mtoto. Nani alisema hiyo? Ni Mungu ama ni wanadamu? I've seen 62-year-old getting a baby. Which science is that one? Hiyo ni science ya wapi? Kwa science haiwezekani, but time and chance happen to everyone. So treat yourself as unique when you are growing. Ya kwamba God, at a certain point in my life, will give me what I am looking for. Umehustle miaka mingi mpaka umeanza kujiposition kwa kujitafutia kazi. Unajitengenezea kazi fulani, unafanya hii, caretaking here, running errands, unakuwa conductor ya matatu. And you see in our psychology, we think conductor ya matatu ni kazi ya chini. If you are growing and you are becoming wise, you will learn one secret. I can do anything, provided I maintain my integrity. Am I talking to someone? So that ukimaliza form 4 usifanye kama sisi. Sisi tulimaliza form 4, mimi nilimaliza form 4 1989. Ilikuwa 89. Nilipomaliza form 4. Munaenda mnaandika kwa ukuta, shule imeisha. Hatuko jua tulikuwa wajinga sana. Kumbe ndio shule ina. You get a degree, you think you have made it. I want to tell you, your degree siku hizi inahitaji tena ufanye nini? Uongeze sijui nini, mpaka wanakuja. Hapa church saa hii, nina professors wanakuja wanasema, they are asking me what I have done in community. Na sioni, uniandikie tu barua kwamba mimi ni kiongozi wa kanisa. Sasa church inaingia wapi na alisoma? Position yourself anywhere you go is a chance to improve who you are. Can somebody say amen? Amen. So don't take people for granted. Hata huyo chief unamdharau, yuko siku inaweza amkia yeye ataamua mambo yako. And you never know how God works. God works in ways we cannot understand. Number 2, we are talking about God. It is about God. Don't just grow, but at the same time overcome your challenges. If you learn to overcome, and this is where most problems are. Sijui kwa nini watu wengi wakiangukia shida, they give up. Yaani shida inaturudisha so many kilometers behind, badala ya kutafuta njia ya ku-overcome. And the reason is we love being man solo ama lady solo. Yaani utaki mambo yako ijulikane na mtu, wewe utapambana kivyako,
I want to tell you, it's very important to have people in life ambao wanaweza zungumza na wewe juu ya mambo. If you don't have one, ati ufanye hata sisi kuwa marafiki yako. Kuja tu hata one evening useme, "Pastor, maisha ndio. Pesa. Jana wamenikataa yote." Yaani ni usijifanye, by the way, nimekataa watatu. Ukweli ni kwamba watatu wamekukataa. Kujifanya unajifanya hapo. Kuja tu ulie. You never know what will happen. Unajua, hii kujifanya una nguvu na una nguvu itakuangusha. Kama una hela kwa mfuko na unatembea, sema tu sina hela leo, nimeamua nitembee. Si kwamba no, they told me my body is big, I need to do a little exercise. Ni pesa haona haja kujifanya. Admit the challenges and learn to overcome them. Umewahi enda nyumba ya mtu na anasema, "Nimekuja chai lakini mwenye nyumba ndiye hayuko." Si ati mwenye nyumba yuko, sukari hakuna. So be honest with yourself to help you overcome your challenges. Because sometimes I meet people and some of the honest people I've met, they just say it straight. Pastor, I've been in a number of relationships and I think it is my problem. I don't know. I'm short-tempered. People go away from me so fast. How can you help me? Niwape story ya kijana moja nilisaidia A.I.C Fellowship. Yeye akifanya urafiki na msichana day one, anataka akipiga simu msichana anapokea hata kama unafanya nini. Mniambia tu girls, kama ni out of 10, hiyo one mumeweka T kama X. Anataka akiongea na wewe unanyamaza na maana hii na kumwangalia hivi. Ukiongea umeweka T kama X. Anataka mkienda kukula kwa hoteli wewe ndio unanunua chakula. Sababu ni wewe ndio unataka uolewe. Umeweka X ama T? So wasichana waliambiana, boys wanaweka T, men wanaweka T. So wasichana waliambiana, so everybody anajua kwamba wasichana ni wazuri, they talk to each other. Lakini men hatuzungumziani. So akijaribu hapa inagonga mwamba. Anakuwa mkali, anataka akupige na haja kuoa. So siku moja akakuja kuniuliza, "Inaweza kuwa shida yangu ni nini?" Nikamuuliza, "Hebu niambie, what happens when we become a friend? Tell me this, tell me this, tell me this." Aliponiambia nikamwambia straight, "You are the problem." Hawa wasichana wana shida. So alipopata msichana akajikaza, lakini baada ya miezi mitatu ile tabia ikarudi. Na unajua bila alipata sasa angoji. Alipopata tu hivi akapanga harusi straight. Na kusema hii na malizia kwa pulpit ndio Mungu asikie. Wakakuja siku hiyo nilikuwa nimekuja hapa Annex. So wakakuja kwa ofisi. Msichana alijam, 1 week hawajaongea. Lakini akasema kama ni Pastor Nyawanga nitaenda tu nisikilize. Mimi naye nikamwambia nimekuja kuwasikiliza, I'm not forcing you muoane. Kama itawezekana mtawachana kwa amani, kila mtu aende njia zake. Of course msichana alikuwa na mtoto na alifikiria hiyo pia itakuwa kikwazo. So nilizungumza vizuri, akaelewa kumbe hii pastor ana shida na hii. Wakaongea, ikafika mahali msichana akafungua roho yake juu ya tabia ya huyu mtu. Akanieleza sasa. Na akauliza hiyo jamaa, "I hope hautanipiga." Jamaa alikuwa amejulikana kwa kupiga. We discussed and we finished. Walipoenda nyumbani baada ya muda kidogo harusi ilifanyika. Mpaka leo kwa nyumba msichana baada anamwambia, "Kama si Reverend Nyawanga, wewe ningekuacha live kwa msasa." So what am I saying? Learn to overcome your challenges. Kuna vitu nyingi zinakuja. Everybody has a challenge, including me. But learn how to overcome as you grow in wisdom. Because the more you grow, the more you realize what I can control and what I cannot control. And you realize what you cannot control, please consult and go kwa njia ya mwenye anazungumza na wewe, so that you go with their terms na muelewane. Am I talking to someone? Even if you have a business partner, the same. Mtafika mahali mnataka kuachana, unasikia kama ikamati. Learn what you can control and what you cannot control. That will really, if you cannot, give it up. Useme sawa. Let's make the decision. Let's not force it. Songa njia yako ni songe njia zangu. And one of the things I know in the Bible, the moment you turn yourself in goodness, God will speak to you in the next direction. That is what has happened in the Bible. The moment Abraham and Lot separated, Abraham akasema hapa tusigomba. That is the day the Lord spoke to Abraham. The day Isaac
alisema ninawacha hizi visima, ninaenda the next place. That night God spoke to who? To Isaac. Na Mungu akampa permanency. Sometimes wewe kukwama kwako ndio inanyima wewe nafasi za kusonga wapi? Kusonga mbele. Na mimi wacha niseme live, kama it is not working for you na uone solution, wachana. Am I talking to someone? If it is not working na unaona roho yako inachafuka siku baada ya siku, mzigo inakuwa kubwa, trailer haiwezi vuta ile mzigo ambaye inashinda nguvu ya engine. Bure accidents zitafanyika and you will lose everything. Wachilia mwenye anaweza bebe hiyo mzigo abebe. That's why we have different types of cars and different types of engines. Kama engine yako ni mzito kushinda mzigo itaenda. Kama mzigo ni mzito kushinda engine, haitafanya nini? Haitaenda. Kwa hivyo, learn that principle in life if you are growing up as a young man. Usijikwame na business fulani kwa sababu baba alikuachia. Kama uwezi ambia baba, hii naona imenishinda. Can I try another one? A good father will say, please do. Mwenye anakwama ndiye atasema, wewe umeharibu pesa yangu. Saa ingine kubali hata usomewe tu. Thank you dad. Thank you dad. Na inaweza kuwa nimeharibu kwa njia gani? Unajua mzazi pia anashtukaka ukiwa mtu msoba. Nimeharibu, inaweza kuwa nimeharibu kwa njia gani? I'm sorry. Labda haikuenda na vile unatarajia, but can I make it right? And you will see what God can do because you are now growing into another level. Am I talking to someone? Yeah. Hii roho ya kugive up hata mzazi kama utaki, kwani confirm ulinizaa kweli? Utaenda wapi by the way ukianza hivyo? Utakuwa unaharibu pale na unaharibu pia pande huu. Don't spoil if you still have a chance. And we are talking about that. Now, we are saying the third thing. God, grow, overcome, but at the same time be discerning. Yani uwe mtu sensitivity. Discerning, right? Discernment means you know whether it is working for you or it is not working for you. Usikwame mpaka ukute umeingia ndani. Ni kama hii watu wenye wanaoshwa. Sasa ile unaoshwa ujuangi. Yaani sikia, tamaa inazaa dhambi, dhambi inazaa nini? Mauti. And that is how you get lost. How many young people wameambiwa watapata kazi? Wauze mashamba? Now I'm talking about time and chance and how to be discerning. Because opportunities pia zingine zina fake. Na unadanganywa, alafu ndio unaporwa, baadaye unakuwa kama kijana mpotevu. Mahali umeenda, haujui mahali ya kwanza, ulikuwa unataka tafuta kitu, labda ulikuwa unataka kuolewa, umedanganywa, umeenda Mombasa, unafikiri unaepa wazazi, huko unaenda kutolewa kafara, wewe sasa ndio mwenye unaenda kuchinjwa, alafu unasema, how did I get here? You must also be discerning. Watu wameuza vitu ngapi wakitafuta kazi? Wengine hata wameuza plot, na wao si wenye plot. Na hii plot ni yetu. Hata hii ng'ombe inatembea hapo. Na mmoja anatangulia anakuja na fimbo, anatembea kwa hiyo shamba. Na mwana hii, sema huyo ni baba yangu. Sasa anajifanya anakuja hapo. Shamba tunauza. Na si mwenyewe. Sasa ndio umeshapeana pesa unaweka fence. Mwenyewe anajitokeza. Now young people, I want to tell you this. Life is about God. As you plan, as you pray, also position yourself kwa njia ambayo you are discerning. Not all things that look very good as opportunities are opportunities. And you must be able to learn that. Be it marriage, be it job, be it kazi ya wapi. Unaita wapi huko Pakistan ama wapi huko penye wasichana wanaenda? Saudi Arabia, call it any name. They look so nice but sometimes they are not opportunities. Am I talking to someone? Afadhali uhasol hapa kwetu use njugu, baada ya miaka miwili Mungu atakuinua uende next level. Lakini watu hawataki hiyo ya kuvumilia. Kwa nini? Life is a process. Anza mahali ukifanya nini? Ukisonga. Because the way you move also depends on your personality. Ukipata haraka na una personality, utashinda ukipiga watu na kusema yes. Yeah, can beat you and I can pay you. Unawasikia watu wakisema hivi. Kwa sababu hawana tabia, wanafikiri vitu inapatikana kwa urahisi. If you want sustainable opportunities, please make use of what you have now and grow it pole. Of course, pole ya watu inategemea. God may open your chances bigger than somebody else. He knows how to handle each one. If God gives you that chance, restrain and keep yourself in a way ambayo inaweza onyesha you are trusting God for what is happening in your life. And with that,
let's talk. Why do we miss our opportunities? 4 things. Number 1, the foundation we lay. Msingi gani umeweka? How old are you? What has been happening behind your life? How is your past? Sometimes we miss kwa sababu tunajenga ile ya nyuma kushinda yenye tunataka tafuta. Some of us also lay poor foundations. Kama we lay poor foundation, that's why it's so difficult now. I'm saying, why do we miss opportunities? Number 1, foundations about tumeweka. And watch the home where you come from. I want to tell you some of our homes. Ujue wewe ni mgeni kwa hiyo boma, utatoka. Uwe kijana ama uwe msichana. So, jenga msingi ukijua, I also need to build a stronger foundation. If your parents are supporting you, thank God for them. And use that foundation to do what? To rise. But if they are not supporting you, rudi nyuma na useme, is this foundation affecting my future? Or how is it impacting on my future? Then you will need an alternative. Where else can you build partnerships yenye inaweza kukurudisha usikie msingi yako inasimama vizuri? Because not all of us will succeed from our own families. Number 2, fear of trying. Kuogopa kujaribu. Wacha niwaulize, nani hapa amejaribu biashara ya kuuza vitu yeye mwenyewe? Nani amejaribu biashara? Yes. Nani mwingine? I'm a bit interested. Ni nini uliuza? Samaki. Grocery. Ilikuwa ya wazazi ama ilikuwa yako? How was it? Siku ya kwanza ndio 75. Samaki sikarudi kukula nyumbani. How was it when you were beginning? You were afraid a bit. And what exactly were you afraid of? Vile watu wanakuona. Watu wengi wanaogopa hata kuja kuuza vitu hivi. Nauza hapa 5, 10. So many of us at the beginning wanaona ya ibu gani basi. So I'm talking about fear of trying. Wewe unataka ukianza uanze na kazi yenye unaambiwa, this is your driver, Mr. Poet. Your car is KD, which is the latest? KDL or KDL, baada ya L ni M. KTM is your car. Your mileage is covered. If you go to any town and you can't come back, you are entitled to a 5-star hotel. Na hapo ndio sasa unajisikia kazi imepatikana. Nakwambia unadanganya. Wenyewe wanachukua vitu zao. Learn to build and grow yourself as a person. Fanya kazi na nini chenye unaweza kufanya. Kama ni kuuza kitu, fanya nini? Kuuza. I remember wakati nilimaliza form 4. Nilishindwa vile nitaenda Eldoret. Nilienda kulima shamba ya wenyewe. Niliomba kabisa literally, kuna shamba naweza limia wewe unisaidie pesa kidogo. And some people were so good. Are you ready to work? Please come. Badala ya kukupea shilingi 100, alitupea shilingi 100 ngapi? 500, kwa sababu aliona moyo wako yuko tayari kufanya nini? Kufanya kazi. Hata saa hii bado nauza vitu. Juzi nimeuza njugu na viazi. Iko kwa shamba yangu nyumbani. Na nima nakuja naye Eldoret, naweka kwa gari. Naenda Kenya. 100. Kwa kila mtu anasema, "Wow, pastor." Alafu anaribu yangu siku hizo anasema, "Huyu pastor wa TV anauza vitu." Ni kuishiwa ameishiwa ama nini? Tuliuza, my friend, and we got over 20,000. Kwa vitu ya kufanya nini? Kuna wengine napigia tu simu, my friend, ninauza viazi na ninauza njugu. Unaweza hitaji kwa sababu najua wewe unatumianga njugu. Imagine some people wanasema, "Thank you for telling me." Anachukua hata ya 1,000, anachukua hata ya 2,000. So I'm talking about failure ama fear ya kufanya nini? Ya kujaribu. Wewe tembea kama kijana ya kanisa. Kama ni mtu kama bado uko stage ya kutembea. Ama fungua duka yako, direct people to that shop. Before you get in a job unafikiria start somewhere. Am I talking to someone? Yes. Yeah. Hata juzi tulipea kijana mwingine hapa kazi ya sabuni. Mpaka Mungu akapea yeye kazi nyingine. Alifanya kazi ya hiyo sabuni ya kuweka toilet hapo. Alikuja kutuliza pastor kabisa. Natengeneza sabuni na sina kazi.
Nikamwambia wazee, sasa situpe kijana ya kanisa hii kazi, badala sisi kutengeneza tower. Wakampea mpaka akaenda kazi nyingine. Opportunities. God will raise you from one point to another. Don't be afraid. Tell your neighbor, don't be afraid. Don't be afraid. Hiyo yako na baba yako yenye mnashinda tu kwa TV na mna hii na kufinya. Kitu ikitokea mfanyikazi ndio anaitwa, wapi fulani? Wewe unaendelea kama sasa umekuwa mdozi. Nani? Udozi haikuji kama you are very clean. Sometimes you have to get dirty. Am I right? By the way, it's very important to try to do something. Kwanza wale ambao ni watoto wa wadozi, tafadhali. Wale ambao ni watoto wa wadozi, usitegemea baba. Pata yako na baba atakuongezea hiyo yote yenye yako naye. You'll be a very rich person at the end of the day. So, usiseme tu sisi tunafanyiwa mfanyikazi, sijui nini. You know that. Now, I want to tell you that first decision ya kuamua huwa si rahisi. Kweli ama si kweli? And some of us will never try this, but ask me to talk to you about people who have retired. Walipomaliza form 4 wakapata tu kazi. Retirement ikifika, kuna ugonjwa inawashika. Because they don't know what they will do after what? After retirement. Hawajui kazi ya mkono, hawajui anything else. Mimi sasa hivi nimetangaza, I'm preparing myself for retirement. Bado niko mbali. I am 52 years old. I'm supposed to retire at 70. Are you getting what I'm saying? Yes, I'm supposed to retire at 70 kwa kazi ya pastor. So I'm not very far. But already I'm thinking retirement, kwa sababu lazima nijipange vile maisha itafanya nini? Vile maisha itakuwa. Na sitaki mwingine aliniambia wewe acha mchezo. Ndio unaanza alafu unasema retirement. I have children who will want to depend on something. The church will not know them when I'm not here. Some of you will not even know this was Pastor Nyawanga's church, ndio. Majina zitakuwa zimechange. So I have to do something on my own kuweza kuwezesha watoto wangu, because that is the way opportunities will do what? Will come.